So three of you, can you look at the same direction? We'll start from the left. Left together. Left. And then center. And now to the right. And funny pose. Shoma hiding. Okay. Okay, now we have the video cameras. Still photographers, can you take your seats? Thank you very much. Videoがあります. Video cameras. And it's nice if you could move. はい、テレビの方、OK でしょうか？ OK であればサインください。はい、ありがとうございます。Thank you very much. Please be seated. それでは私からまず3選手に質問させていただき、その後質疑応答させていただきます。今のメダリストになったお気持ちをお聞かせください。So I will open with the first question. Tell us how you feel that now you've won your medals. もう本当に嬉しい気持ちです。まあ、ショートもフリーも、自分が想定していたよりもいい演技だったと思いますし、ただフリーに関しては、細かいミスっていうのはありましたけれども、本当に今日できる最善の演技だったのかなと思うので、嬉しいです。Well, I'm just honestly happy about all of this because both for short and free, I did better than what I expected. And especially for the free skating today, I know there were little mistakes here and there, but I was able to put on the best performance I could do at this moment. So in that sense, I'm really happy. Sorry, what was the what was the question? How do you feel being a medalist? Oh, okay. I'm very happy about medal today, and also I'm very happy about what I skated and what I did today. I really trained hard, and I really want to enjoy today, and I think I really enjoyed and I gave everything, so I'm very happy about it. はい、今日はもちろんメダルが取れたことも嬉しいんですけれども、滑った内容がすごく良かったっていうところが嬉しいと思います。やっぱり努力を重ねてきたからこそ今日はすごく楽しめた、そして全力を出し切ったという気持ちでいます。I'm just, very grateful for the performance that I was able to put out. I've been putting so much work and effort into these past couple of weeks, and I'm so glad that I was able to pull it off. I can't thank all the competitors, all the skaters, the coaches, the volunteers to make this event possible. And without that, I think that this wouldn't be a good competition. And I'm very grateful that it's one of my favorite competitions to compete at.
僕はもうとにかく今日は本当にこんな演技ができたことにありがたいなっていう気持ちでいっぱいです。ここの数週間すごく努力を重ねてきた中で自分の限界を求めてきた中でこれだけの演技ができたっていうことは良かったなと思います。そして同じ競技者、スケーターのみんな、コーチの皆さん、そしてボランティアの皆さん、彼らみんなが頑張ってくださったからこそこういう良い大会ができたんだということで、僕自身も本当にお気に入りの大会の一つになったと思っています。はい、では、次を、はい、こちらの前方の方、お願いします。Question to Soma. So yeah, you struggled in training because of your injury, but then when it counted, you came out and performed and delivered. So can you tell us your secret, how you can come from the practice, not so good practice, and then do it in competition? はい、これは宇野選手への質問です。本当に怪我があって厳しい中での本番を迎えた。しかし、いざ本番になりますと、素晴らしい演技、そして結果が必ず出てきたということで、その秘訣は一体何なんでしょうか。本当にこれは、長年の経験なのもありますけれども、本当に僕を近くで支えてくださってるそうですね。僕も過去何回も怪我とか状態悪いまま試合に臨むことはあったんですけれども、昔だと本当に家族の方が近くで支えてくれたり、今だとマリンとか、本当に僕を支えてくださる皆さんが、ステファン、デミ先生、マネージャーの方とか、本当に皆さんの力があって自分があると思います。Well, I think if you look back on my long career, I've had several of the similar experiences, and it's always been that there's people around me, close to me, who's been there to support me through this hard times. And I've had this with injuries, with bad shape, and every time I try to do something, like in the past, it was all my family who were there for me. And right now it's Marin and Stefan and all the managers and everybody who is involved in my team, who's supporting me. So I'm really grateful for their presence and the support they give me. 続いて質問ございますか？ Any other questions? マリニン選手に聞きたいんですけども、ルーティンなのか、サッカーをいつもウォームアップでされてると思うんですが、それすいません。ちょっと大きい声でお願いできますか？聞こえません。聞こえますか？すいません。マリニン選手にお聞きしたいんですけど、ウォームアップでサッカーをされてると思うんですが、それはルーティンなのかっていうのと、サッカーはどうフィギュアに生かされてるのか、可動域広げたりとか、何か目的があるなら教えていただけたらなと思います。This is a question to Ilya. I heard that you play soccer as a warm-up, and how does playing soccer help you for figure skating? Does it help, for example, with having a larger movement in your certain movements or joints, or how does that help you if there's any direct relation to it? The main reason is, as a kid, I really enjoyed soccer. It was just one of the fun sports to watch. And I think I just incorporate into my warm-up because it really gets my legs moving and gets them warmed up, and usually just warms up my whole body, when I'm feeling stiff and cold. So I just take out the ball and start warming up, doing some tricks, and it warms up my body pretty well. いや、本当の理由というのは、サッカーはやっぱりウォームアップです。小さい頃からやってきたということで、体全体をうまく温めていくという中で、例えばちょっと体が硬いなとか、冷たい、寒いなと思ったときは、ボールを出していろんなトリックをやっていくうちに、体全体が温まってくるということです。あと、すいません。さっきの宇野選手のところで、デミさんを言わなかったの申し訳なかったと思います。すいません。失礼いたしました。はい、続きまして、こちらの方。Hello, Nick McCarville for Olympics.com. Junwan and Ilya, if I could, we've seen what Shoma has been able to do, but what did tonight prove to you in what you can do with your skating? And does it change your goals, or do you feel like you have now realized something new within yourself because you have done this?
Thanks. これはジュンワンさんとイリアさんへの質問です。今日の滑りでもちろん宇野選手を見てらっしゃったと思うんですけれども、自分自身で得た手応え、今後の目標、何かこの大会で学んだことというのがあれば教えてください。Well, first of all, if I think about the World Championship, it's always not very good memories that I had, but finally I made a great memory at this time. When I'm thinking last season World Championship, I have to withdraw because of my skate boots, like the hook broke. And from that, this season when I'm ready for the World Championship, I have to change my skates right before I came here because it's broken again. But that kind of experience made me more improved. And today, finally, I showed what I can do. So, and I'm very honored to be part of this World Championship, and I'm always so grateful that I can skate with great skaters. So just keep improving. Thank you. そうですね。まず最初にもうこの世界選手権というのは私にとっては悪い思い出しかないような大会だったんですけれども、今回それがいい思い出になったということは嬉しいんです。昨年ですけれども、ブーツのフックが壊れてしまって欠場を強いられたということで悔しい思いをしました。で、今シーズンはすごく準備万端で臨めるはずだったんですけれども、実はまた直前に靴が壊れてしまいまして、新しい靴で挑んだということで、変えたばかりだった中でも、自分なりにそれをできたっていうことは良かったなと思います。で、やっぱり思ったのは、これだけ素晴らしいスケーターと一緒に競い合えるっていうのは、もちろん光栄なことなんですけれども、もっともっと自分は上達したいんだというふうに、その上達したいという気持ちがますます強くなったのが大きな収穫でした。Couple things that I noticed that could really change the way that I thought about this competition. One of them is being that sometimes the practices are not doesn't really manage or doesn't go how you want them to go, and I think that it's not a huge part in how you compete. I think it is a beneficial thing to have a good practice so that you in the good mindset to compete. But I think that it really comes down to how you're feeling at that exact moment before you get on the ice. And another thing is I've noticed that it's really hard, to go for a lot of risks, but sometimes going for the risks, you get really good rewards. But I think that maybe sometimes it's okay to lower the risks and try not to take as much risks and go for a lot cleaner skate. And I think that'll be beneficial to do next season is to lower the standards a bit. はい、この大会を通じていくつかの気づきがあったと思います。やっぱり練習はうまく思うようにいかないこともあるんだと。でも、それは本番とは関係ないことかもしれないという点です。というのも、やっぱり練習がいい練習だと、マインドがすごくいい状況になって有益である、本番につなげられるということはもちろんあるんですけれども、氷の直前に乗る直前までに自分がいいメンタルを持って、すごくちゃんと乗れることができれば、そこからリズムに乗って本番力っていうのは出せるんだなっていうのが一つの手応えでした。もう一つ学んだことは、リスクが非常に大きいものもあるんですね。そのリスクのあり方ってとても難しいなと思いました。リスクを取るからこそその先にそのご褒美が待ってるんだとも思いますけれども、と同時にリスクを少し下げてクリーンな滑りをするっていうのもとっても大事だなということを学びました。そう思ったところで来シーズンは少しリスクを下げてもクリーンな滑りを心がけたいと思っています。続いて、はい。ではこちら。Junan, you just talked about how you had to withdraw last year because of boot problems. This year you come back, you get second, you earn 3 spots for Korea, you make history. Tell me about how that feels and what that means to be a history maker for your country. Actually, that's the most happiest part that I made today. After the Beijing, I was talking to my teammates and my family, like maybe on next Olympic, I want to make 3 spots for the Korean male skater, and I think this is the start. So I'm very happy about it, and I'm such an honor to make that. Yeah.
はい、ジュンワンさんへの質問でした。昨シーズンは欠場ということで、今季は2位に終わった。そして韓国に3枠をもたらしました。歴史を塗り替えたとも言えると思います。どう思いますか？実はそこが一番嬉しいところです。北京五輪後にチームメイトや家族に言っていたんですけれども、韓国の男子に3枠もたらしたいよねということで、まさにそのスタートを切れたということを嬉しく光栄に思っています。続いて、はい、後ろの、はい、女性の。宇野選手に質問させていただきます。今シーズンはずっと練習通りのものを本番でやるっていうことを大事にしてこられたと思うんですけど、今回はコンディションとかもあって、練習以上のものを出さないといけなかったというご本人もさっきおっしゃってたと思うんですが、その中で、だからこそ、醸し出せる気迫だったりとか、見てる人を引き込むものっていうのがすごくあったなっていうふうに見ていて感じたんですけど、そういった中で今後試合に向かっていくときに、そのバランスっていうのはどういうふうに取っていきたいか、教えてください。そうですね。本当に僕も見る側であれば、本当に気迫のこもった演技っていうのは本当に心に響くものがありますし、本当に見る立場の気持ちだけを考えれば、僕もそういう演技の方が好きなんですけど、長年スケートをやってきて、やっぱりやる側である以上、その試合に対しての気持ちのコントロールといいますか、やっぱり試合がストレスになった時もやっぱり ありましたし、試合に対する考え方っていうのは長年やってきた中で、なかなか練習通りが試合で出せない。それは本当に試合の時は練習以上の力を発揮しようとしてしまう自分が大きかったのかなとも思いますし、失敗を恐れすぎていた。そういったところからすごく冷静になり、本当に練習通りの演技を試合でできるようになってきました。本当にそれはすごくいいことだと思いますが、だんだんと淡々としたすごい演技が最近よく目立ったなと。ファイナルもすごいいい演技ではありましたけれども、久々に自分で見直したときに、なんか、心に響くような演技だったかなとは思えない演技だなというのは見ていて思ったので、正直どっちが正解なのかっていうのはわからないですけど、結果を出すだけで、結果を求めるのであれば、本当にこの2年間やってきたことは間違いないと思いますが、僕もスケーターとして何を目指したいのかっていうのは、これから考えていきたいなと思ってます。So the question was to Shoma. You always said you wanted to perform like you have always trained, but today, due to your condition, you had to really force yourself to do much more than you were training. So we almost were pulled into your world and your performance because of that energy, and your psyche was so focused. So how do you think you will strike a balance between those two? And Shoma's answer was, of course, if I were the person who was watching a performance, I would be, attracted to a really energized, focused performance that resonates with people's heart. So I could understand that that's something I would want if I were on the viewers or the spectators side. But I've been in the skating business for so long, skating for such a long time. And I know that going into competition, I really had to control the emotions and the psyche. And sometimes competitions were really just a stressful or source of stress. And sometimes I couldn't perform like I trained. And then I might overthink and I might try to do much more than I had trained in competition. And then I might be too afraid of making mistakes. So I was going through all of this. And then at a certain moment, I decided, well, I need to have a cool head about this. And I just wanted to perform like I usually train. And then I saw this phenomena. I'm just putting on a performance as it is. And there wasn't much emotional element into that. I went over and looked over the Grand Prix final performance. It was really good. But if I saw it again, I just realized that it didn't really resonate with people's hearts so much. And that wasn't what I wanted. And I don't know what the right answer is. Do I go for the delivery and the results, or do I go in me being more emotional? But
I know that if I focus only on the result aspect of it, the past 2 years was not a mistake. I did the right thing to deliver the results. But as a skater, I have to look ahead and see what I want as a skater. And that's where I'm going to start thinking about now. では前方の方お願いします。お三方への質問です。アイスショーでの共演などで交流を降りれば仲のいい3人だと思うんですけれども、試合中はお互いをどんなふうに意識しましたか？また、お互いの準備を見ていて気がついたことなどはありましたでしょうか？ So this is a question to all three skaters. Of course, in ice shows and off season, I know you are good friends off the ice, but in the competition mode, how did you see each other? And for example, how did you see each other's preparation routine? Were there any takeaways from that? 本当にこのお二人は、僕が英語を喋れないんですけど、本当に顔を合わせるたびに笑顔で、コミュニケーションを取ってくれて、すごく深く僕は喋れないので、なんか何を話したとかではないんですけれども、ただそれ以上に人柄が伝わってくるというか、本当になんか一緒に、隣にいると自然と笑顔になるようなお二人ですし、本当にアイスショーでも何度かお会いしてますし、ショートの前に、マリニン君はグループが早かったんですけど、終わった後に、僕が控え室で靴履いてる時に足のことをすごい心配してくれて、大丈夫できるよっていう声もかけていただいて、本当に、競技者である以上、戦うっていうことはありますけれども、本当に個人競技で自分との戦いが一番フィギュアスケートだと思ってるので、本当に一緒に戦っていく仲間だと思ってます。Well, I have to say these two people, although I don't speak much English, whenever we see each other, we greet each other with such a great smile. And I think we communicate even with, there's no need for language. We could communicate. And it's not like we talked about a specific topic, but I know I could sense the good character and nature of both of them. And just sitting here like this, we always smile. And yes, I had the pleasure to skate with them on several occasions in shows. And even during the show program at this competition, Ilya skated in an earlier group. So when I was putting on my boots, he came over and said, you were concerned about my injury and said, you can do it. So again, this is a competition and we're competitors. We're here to fight, but it's actually figure skating and it's about fighting yourself and not others. So I think these are great buddies that we go in and compete against each other. Yeah, almost same as what Shoma said. We're all great friends, and as a human, as a skater, when we focus, we're focused on ourselves. And after practice or right before competition or right after competition, we were just talking each other. So we were very friendly and just what he said, just fighting with me. That's the most important part. So yeah, I'm always grateful that I can be a friend and as a skater to skate together. はい、しょうまさんの言ったことがまさにそうだなと思って伺っていました。良き友人、そして人間としてスケーターとしてこういう交流があるというのを嬉しく思っています。もちろんスケーターですから自分に集中する時もありますし、練習だとか大会の前や後にはこのようにフレンドリーな雰囲気でお互い交流をしています。で、やっぱり自分との戦いだっていうところが一番大切なところで、そういった意味で一緒に滑られる仲間だというのは本当にありがたいなと思っています。Of course, with how both of them said, we're all friends and we're pretty much not really competing against each other, but we're really competing of ourselves. And of course, when we're out of competition, if that's before practice or not during that specific time where we're really focused on ourselves, we really have really good, interactions, even though we don't really have good languages or we can't speak as much Japanese or we still communicate very well. And
we always have fun times. And again, as they said, we're always happy and always supporting each other. And I think that's the great things about figure skating is you can really, support everyone. And even though, you have to compete and focus and go out there and do your own thing, there's so much fun you can do because of all the other competitors. And there's so much with figure skating. That's what makes this sport a beauty. はい、もちろんおっしゃった通りで、お互い友人として、そして自分との戦いっていうのもありますし、練習前だとか、その集中している時以外は、本当にみんなで仲良くしているなと感じています。僕も日本語ができなくっても、本当にコミュニケーションが取れてますし、楽しいんですね。で、お互いにエールを送っているっていうのも伝わってきています。で、それがフィギュアスケートの良さだなって、本当に実感しています。競技はもう自分との戦い、そして演技、やらなきゃいけないことをやる。しかし他の選手がそういうことをまたやってるのを見て応援したりとか、お互いが支え合うというところがフィギュアスケートの良さ、美しさだなというふうに実感しています。では、Zoom の方でご質問があればお願いいたします。Now, is there any questions from Zoom? 大丈夫ですか？ Zoom の方、 Okay, I 声が got 聞 it. こえますか？ Okay, this is Philip Hirsch from NBCSports.com. This question is for Ilya. Ilya, you just mentioned the risk reward thing. This is a sort of a two-part question. Does that mean you spent a lot of energy this year getting the quadruple axel, excuse me, and you landed it several times now cleanly? Do you think that that's now that you've done that, you don't have to prove it to anybody again, and you can drop that from the program? And the second thing is, it's clear your component scores were lower than they were at last year's Worlds. It's clear that this is an area you have to work on. Have you already made some plans for the off season and to work with somebody who might help you improve those scores? As for the first question, with the quad axel, I'm really honored that I was able to get, the 12.86 points here. I'm very honored to the judges for giving me such a score. I mean, it means so much to me. I mean, with, again, you have to take a lot of risks, and sometimes you look back at those and you think that maybe there's no need for going for a lot of risk, and you have to sort of try to stay clean. And think again with the whole components factor, it's probably because, after doing a lot of these jumps, hard, difficult jumps, it's really hard to try to perform for the audience, even though, some people might enjoy jumping, and think to me, it's one of the things I enjoy, but I also like to perform to the audience. So I think next season, I would really want to focus on this performing side because I think the audience really enjoys the performance. はい、こちらエリアさんへの質問でした。先ほどそのリスクとご褒美っていうところで、クワッドアクセルをクリーンに着地しているからもう証明する必要はない。今後はこれを入れないっていうこともあるかと思います。またコンポーネンツは昨年の世界選手権よりも低かったと思います。オフシーズン、そこを改善するような計画はありますか？エリア選手の答えです。クワッドアクセルは 12.86 ってすごいいいスコアが出て、ジャッジにはお礼を申し上げたいと思いますけれども、やっぱりリスクを取ったからこそ、そういったものがついてくるっていうのを痛感しつつも、ここまでじゃあリスクを取ることが必要なのか、クリーンな滑りをすることが重要なんじゃないかと、そういったところも考え始めました。コンポーネンツに関しても、そのジャンプ、これだけ難しいものを飛んだ後にやろうとすることの、本当の難しさっていうのを実感しています。で、選手によっては、僕もそうなんですけれども、ジャンプが大好きで飛ぶのが大好きなんですけれども、やっぱり来季に向けてちょっとそこら辺はどうしていこうかというのを自分なりに考えていくのが課題だと思っています。では、以上で会見を終了したいと思います。ありがとうございました。Congratulations, all skaters!